છે. તેમણે કહ્યું છે કે એનબીએફસીઝના સેક્ટર સેલ્ફ કરેક્શન કરે નહીં તો કડક પગલાં લેવા પડશે. આ સાથે તેમણે અર્થવ્યવસ્થા અંગે શું કહ્યું આવો એ પણ જોઈએ. NBFCs may review their prevailing compensation practices, variable pay and incentive structures, some of which appear to be purely target-driven in certain NBFCs. Such practices may result in adverse work culture and poor customer service. To sum up, it is important that NBFCs, including MFIs and housing finance companies, follow sustainable business goals, a compliance-first culture, a strong risk management framework, a strict adherence to fair practices code, and a sincere approach to customer grievances. The Reserve Bank is closely monitoring these areas and will not hesitate to take appropriate action if necessary. Self-correction by NBFCs would, however, be the desired option. The Indian economy presents a picture of stability and strength. The balance between inflation and growth is well poised. India's growth story remains intact. Inflation is on a declining path, although we still have a distance to cover. The external sector demonstrates the strength of the economy. Forex reserves are scaling new peaks. Fiscal consolidation is underway. The financial sector remains sound and resilient. Global investor optimism in India's prospects is perhaps at its highest ever. We are, however, not complacent. I repeat, we are not complacent, especially amidst the rapidly evolving global conditions. અને આરબીઆઈ પોલિસી અંગે અને માર્કેટ કન્ડિશન્સ અને ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ પર આપણે વાતચીત કરીશું ડીએસપી ફાઇનાન્સના જયેશ મહેતા સાથે. જયેશભાઈ, ઘણું સ્વાગત છે અને મચ અવેટેડ આરબીઆઈ પોલિસી આજે આવી. આપણે જે સેન્સસ હતું કે કદાચ આ વખતે આપણે રેટ કટ નહીં જોઈએ ને એ જ જોવા મળ્યું, પણ સ્ટાન્સમાં જરૂરથી ચેન્જ આવ્યો છે અને એ ન્યુટ્રલ કરાયો છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો પોલિસીને? તો આપણે શું થાય છે પૃથ્વીબેન કે માર્કેટમાં we look at forward expectation both on positive and negative. So we react to both of them. Central bank generally they would to be conservative on side of conservation. So એમના હિસાબે of course policy stance change કર્યો છે. That's a good move. I think ડિસેમ્બરમાં repo rate we'll expecting cut to 25 basis point. A repo rate cut, the reason will be either the inflation forecast can be lowered or your GDP growth could be lowered. Now, both this data, એમને ડિસેમ્બરની પોલિસીમાં actual data જોવા મળશે અને એ જોઈને ત્યાંના આપણા બધાના expectation છે. And for them to act on expectation, yeah, if it is raising rates, they can look at the forward forecasting and do that immediately as a proactive measure. But cutting rates, generally, they would, unless it's an emergency requirement like COVID or Lehman or something like that, they would actually wait for the data to come out. So by December, you will see September, October, November inflation, September, October inflation. You'll also see September no GDP actual number, which all we feel is slightly lower than what is being projected. But that is our anecdotal situation. But that will come to know in next 1 month, by, I think next 5 days or so. So from that perspective, data jo say, and then they can change the forecast. And forecast change kare, then they can justify a rate cut. You don't require 200 basis point real rate when the growth is actually slowing down. If the growth is the same, inflation 200 basis point real rate, that is repo rate minus the inflation, that is kind of they are willing to run with for the time being.
સર ઓફકોર્સ એટલે એક કોન્ફર્મેશનની આરબીઆઈ ગવર્નર રાહ જોશે. ડેટા ડ્રીવન હવે ડિસિઝન્સ આવી શકે છે આગલા સેશન, એટલે કે હવે ડિસેમ્બરમાં એક પોલિસી આવશે ત્યારે આપણે કદાચ રેટ કટની આશા રાખી શકીએ, પ્રોવાઇડેડ ધ નંબર્સ સપોર્ટેડ. પણ કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ એક તરફ સર જીડીપીનું જે અનુમાન છે ફોર Q2 એ રિવાઇઝ કર્યું છે અને 7.7%થી 7.2% કર્યું છે. Q3માં 7.4થી 7.3% કર્યું છે અને 7.4થી 7.2% Q4માં રાખ્યું છે. એઝ અગેન્સ્ટ ઇન્ફ્લેશનમાં જે મેઇન ફાઇટ રહી છે હમણાં પાછલા ઘણા વખતથી, અહીંયા પણ આપણે એક રિવાઇઝ જે નંબર્સ આવતા જોઈ રહ્યા છીએ તો Q2માં 4.1થી 4.5 કર્યું છે અને 4.8થી 4.7 જો કે Q3માં આપણે જોઈ રહ્યા છે અને ત્યાર પછી 4.2%થી 4.3 Q4માં જોઈ રહ્યા છે. એટલે હજી પણ ઇન્ફ્લેશન સાથે આપણે વી આર એક્સપેક્ટિંગ કે કદાચ થોડું વધશે. ધ રીઝન બિંગ જે એમને આપ્યું છે કે જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન્સ, ક્રૂડ પ્રાઇસીસ અને વેધર કન્ડિશન્સ. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? એક બાજુ એક બોલ્ડ અપ્રોચ રખાયો છે કે જીડીપી વિચ ઇઝ વેરી વેરી શ્યોર કે એ તો વધવાનું જ છે, પણ ઇન્ફ્લેશન મે બી એક ટેકલિંગ સિચ્યુએશન બની શકે છે ને એટલા માટે જ આપણને આગળ જતા એક ન્યુટ્રલ સ્ટાન્સ પણ જોવા મળ્યો છે. આપણે બધું પ્રોજેક્શન what we see today એના પર કરી શકીએ છીએ, રાઈટ? We have seen Russia war. We have seen, of course, initially crude price destabilized. We have seen now Middle East tension. As of right now, it has not really impacted crude prices that much. અને આપણે ઇન્ડિયાને જીઓપોલિટિકલને આપણે અત્યારના આપણું સૌથી વલ્નરેબિલિટી છે ક્રૂડ પ્રાઇસીસ, રાઈટ, ફોર અવર ઇન્ફ્લેશન. Now, crude prices, also when it really hurts us is basically when it goes above $100 and so. અને અત્યારના આપણે આમ જોવા જઈએ તો બહુ કઈ રિટેલ ક્રૂડ પ્રાઇસ આપણે પેટ્રોલ પ્રાઇસ કે ફ્યુલ પ્રાઇસ આપણે ઘટાડ્યા નથી. જે લાસ્ટ 6-8 મહિનાથી એક્સપેક્ટેશન હતું એ હજી આપણે કર્યું નથી. તો ટુ ધેટ એક્સટેન્ટ આપણી પાસે ઘણો રૂમ છે એમાં. બટ આ બધું શું છે, જ્યારે સડન જ થઈ શકે છે, ત્યારે 120 ક્યારે થશે કે 110 ક્યારે થશે, યુ કેનોટ પ્રેડિક્ટ. હવે તો તમે પોલિસીનો રેટ કટ બી કરો ને એના 5 દિવસ પછી કંઈક વર્લ્ડમાં કંઈક થયું તો then it can go to 120 and that's why you have to be nimble and change accordingly. But having said that, as I said, we all in the market go by forecast. I don't think anybody in whether it's fixed income market or equity market is as of right now expecting crude to go beyond $100 a barrel. જઈ શકે છે, I'm not saying કે, પણ expectation નથી. હવામાં તો બધું થઈ શકે છે, પણ expectation હમણાં નથી at this juncture. But we have to still wait and watch. અને એની બી કોઈ ગેરંટી નથી કે ડિસેમ્બરમાં તમે રેટ કટ કરો એના પછી ઉપર ના જઈ શકે, એ બી જઈ શકે છે. So from that perspective, I think you need a good concrete data, and that good concrete data that is lowering of inflation or lowering of GDP forecast, you will have by December policy. If you look at the market expectation, આજે આપણા બધાનું જે expectation છે કે બેવમાં actually થોડું lower જ આવશે, inflation બી થોડું lower આવશે અને GDP forecast બી for the whole year 7.2 ની જગ્યાએ, because first quarter we already seen was not as per projection. Second quarter anecdotal data and researchers data shows it will not be as per projection. So એ બે ક્વાર્ટરના તમારા પ્રોજેક્શનની અંડરશૂટ કર્યું છે. તો બાકીના બે ક્વાર્ટર, even if it is the same, unless it really increases, that's a different story. But even if it is the same, then therefore your projection in December has to change from 7.2 to lower. 7.2 રહે તો સારી જ વાત છે, પછી કટની કોઈને જરૂર નથી. પણ that is the reality I would look at it. એટલે yes, લોકોને એમ થાય છે કે ભાઈ યુએસએ કાપી નાખ્યું, આને કાપી નાખ્યું, આપણે બી કરી નાખીએ, પણ આપણું ગ્રોથ સારું છે હમણાં. એટલે as per the projection સારું છે. Market may think differently, it is a different story.
નો આઈ થિંક એમની સ્પીચમાં બી કહ્યું છે કે જે ઇન્ડિયાની જે ગ્રોથ સ્ટોરી છે ઇન્ટેક્ટ છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફકોર્સ સ્પીકિંગ અપ, પણ સર્વિસ એક્સપોર્ટ ઇઝ સપોર્ટિંગ ગ્રોથ. એટલે ઓફકોર્સ એ આપણે નંબર્સ જોઈ રહ્યા છીએ. સાથે જ જે ક્રોપ્સ છે રવિ અને ખરીફ આગળ જતા અહીંયા પણ આપણે એક સારી એવી રીતે એક્સપેક્ટેશન રાખીને ચાલી રહ્યા છીએ, કારણ કે ધ વેધર એન્ડ ધ ગુડ મોન્સૂન્સ હેલ્પ ધ ગ્રાઉન્ડ ટુ મોઇશ્ચર. પણ હેવિંગ સેડ દેટ, તમે કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો કે કયા એવા ફેક્ટર્સ છે, પછી ગ્લોબલ હોય કે ડોમેસ્ટિક હોય, કયા એવા ફેક્ટર્સ છે કે જે આપણી આગળ જતાં આપણા રેટ કટ પર વધારે ભાર મૂકી શકે છે? શું ગ્લોબલ ફેક્ટર્સ પ્લસ ડોમેસ્ટિક ફેક્ટર્સ તમે જોઈ રહ્યા છો, કે વધારે તમે ગ્લોબલ ફેક્ટર્સ જોઈ રહ્યા છો, કે જે રીતના જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન્સની અત્યારના આપણે વાત કરી રહ્યા છે, કયા ફેક્ટર્સ તમને લાગે છે કે વધારે અફેક્ટ કરી શકે છે ઇન્ડિયાને? So inflation is very clearly a global factor, which is mainly I would say crude price. Of course, local factor also we have food inflation on and off, but મોન્સૂન સારું ગયું છે અમુક જગ્યાએ, ઓફકોર્સ જરા વધારે પડતો બી વરસાદ આવી ગયો. એ બધું જોયા પછી લાગે છે ઇન્ફ્લેશન ઓન ફૂડ સાઇડ શુડ બી કંટ્રોલ્ડ. સો આઈ ડોન્ટ see much risk there. Of course, you never know. એમને climate change બી કીધેલું છે, ક્લાઇમેટના હિસાબે food can be affected, and therefore it can have some inflationary impact there. But otherwise, બાકીના સેક્ટર્સમાં ઇન્ફ્લેશન એવું વધારે દેખાતું નથી. So I don't see. So it's more about local food price inflation and a global તરફથી crude. On GDP side, of course, while we may say આપણું local demand છે, but we also have to see આપણું major spend જે આવ્યું છે અત્યાર સુધીનું. It is come by government spending. First quarter was a little bit slower because of elections. Second quarter, traditionally because of monsoons and અમુક જગ્યાએ monsoon કઈ વધારે જ આવે હતા, તો એના હિસાબે બી સ્લોઅર છે. પ્લસ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટના ડોલ આઉટ જે ચાલી રહ્યા છે, સી લોટ ઓફ અવર ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગ હેપન્સ બાય સ્ટેટ, અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટના જે ડોલ આઉટ થઈ રહ્યા છે, તો નેક્સ્ટ 6 મહિનામાં that budgetary allocation ની અંદરથી ડોલ આઉટ કાઢી નાખો તો I think the spend may get little reduced. That's what the worry is. If it does not, then it's a very different situation and it's good. But a downside છે. So local factor it is the government spend in the next 2 quarters starting today. And global factor overall global slowdown. Whatever we may say કે આપણી local demand છે, પણ if there is overall global slowdown, it does impact us. અત્યારે એવું લાગતું નથી, but you never know about this. So I would say these are the risk factor. I'm not saying I believe in this risk factor, but these are the risk factor. Of course, the risk factors are either ways. અને ઓફકોર્સ ગ્રોથ ટ્રેજેક્ટરી ભારતની હમણાં સારી રહી છે, જે આરબીઆઈ ગવર્નરે પણ કહ્યું છે. પણ સાથે જ એક વોર્નિંગ ટુ એનબીએફસીઝ પણ આપી છે, ને એની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. આપણે એ પહેલાં મારે લઈ લેવો પડશે બ્રેક. તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે.
પછી આપનું સ્વાગત છે અને ડીએસપી ફિનાન્સના જયેશ મહેતા સાથે આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ. જયેશભાઈ, જે રીતના આરબીઆઈ ગવર્નરનું જે સ્ટેટમેન્ટ આવ્યું છે લિક્વિડિટી અને ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ્સ માટે મને કહ્યું છે કે લિક્વિડિટી પર સે કોઈ ચિંતા નથી, ખાસો એવું કંટ્રોલ કરી રહ્યા છે. કેપિટલ જે ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગ છે એમાં આપણે પિકઅપ જોઈ રહ્યા છે. ગવર્મેન્ટ જ્યારે જરૂરિયાત હોતી હોય છે આરબીઆઈ ત્યારે ઇન્ટરવ્યૂન થાય છે. પછી એ 10 years GSEC bonds હોય અને જો ટ્રેઝરી બિલ્સ જો લાસ્ટ 3 monthsના જોઈએ તો પણ એક સોફ્ટવેર છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો આ બધા જ ફેક્ટર્સને? બિકોઝ અહીંયા એક બેલેન્સ રાખવું ઘણું જ જરૂરી છે ફોર ધ ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ ટુ ગ્રો. આગળ જતાં તમે કઈ રીતના સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છો અને અત્યારની સિચ્યુએશન કેવી લાગે છે તમને? તો આપણે યરના બિગિનિંગથી જોઈએ તો 2 મહિના પહેલા સુધી લિક્વિડિટી ટાઈટ હતી. ઓફકોર્સ ટાઈટ એટલે બે ટાઈપની લિક્વિડિટીમાં 2 ઇસ્યુ થઈ શકે. એક છે સ્ટ્રક્ચરલ લિક્વિડિટી અને એક છે ફ્રિક્શનલ લિક્વિડિટી. તો સ્ટ્રક્ચરલ લિક્વિડિટી ઇનફ હતી બટ ફ્રિક્શનલ લિક્વિડિટી ટાઈટ રહેતી હતી કારણ કે ગવર્મેન્ટ બોરો કરે અને જ્યાં સુધી ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડ ન કરે તો ફ્રોમ અ સ્ટ્રક્ચરલ લિક્વિડિટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઇટ ઇઝ એડ્યુકેટ, બટ ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડ ન કરે ત્યારે આરબીઆઈના અકાઉન્ટમાં પડી હોય તો સિસ્ટમ લિક્વિડિટી શોર્ટ થઈ જાય અને એ આપણે એને so એને કરેક્ટ કરવા માટે લાસ્ટ 2 મહિનાથી they have been pumping in liquidity on a daily repo basis. પણ એ શું છે શોર્ટ ટર્મ મેજર થઈ જાય અને લોકોને એ કોન્ફિડન્સ જોવે કે RBI is there to provide liquidity, whether it is structural or frictional. જે બી હોય, they are there to provide liquidity અને એક કોન્ફિડન્સ આવે. અને તો લાસ્ટ 1.5-2 મહિનાથી they have been giving that, but it's on and off, right? એટલે એ ખ્યાલ ન આવે કે ભાઈ કાલે છે કે નહીં. Now at least having removed the statement saying that withdrawal of accommodation is statement from that, so that removal of that is assuring that okay, liquidity will be there, whether if it is shortfall because of structural, anyway they are going to improve, but even if it is frictional they will be nimble and improve the liquidity even for frictional situation, which is a very good positive sign for banks and everybody to get a relief. As a reality is economic terms ma theory ma tame kahi sako ke whether you borrow or lend at the same rate, it's one and the same, but in reality money in pocket is very different than borrowing money at the same rate. So I think that's a practical personal mindset issue, and that is what they have provided the situation, and which is actually good, which was required. એબ્સોલ્યુટલી. પણ બીજી બાજુ જો આપણે જયેશભાઈ જોઈએ તો રેવન્યુ પણ આવી રહ્યું છે બિકોઝ ઓફ ધ ટેક્સ કલેક્શન એન્ડ એવરીથિંગ. એ એક સપોર્ટ બની શકે છે ગવર્મેન્ટ માટે અને આપણી સિસ્ટમ માટે. તમને લાગે છે કે ઇનફ છે એન્ડ દેટ એમાં જો વધારો થાય છે તો આ એક એડ કરી શકે છે સિચ્યુએશન? સોરી પ્રીતિબેન, અવાજ ક્લિયર નહોતો, પણ મારું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે ક્વેશ્ચનમાં કે ભાઈ ટેક્સ માટે બી જે આઉટફ્લો થાય છે, રાઈટ, ઇઝ ધ સેમ થિંગ. એટલે આજે વેધર ટેક્સ માટે આઉટફ્લો થાય ઓર ગવર્મેન્ટ બોરોઈંગમાં આઉટફ્લો થાય, ધ મની ગોઝ ટુ ગવર્મેન્ટ અકાઉન્ટ, અને એ જ્યાં સુધી સ્પેન્ડ ન કરે. હવે ઓફકોર્સ વચ્ચે આપણે ઇલેક્શન ને એ બધું હતું તો થોડું સ્પેન્ડિંગ સ્લો હતું. હોપફુલી ધ સ્પેન્ડિંગ વુડ ઇમ્પ્રુવ, so that frictional liquidity will get managed, but at the same time એક RBI side થી એક શોર્ટ ઓલું આવી ગયું કે ભાઈ withdrawal of accommodation જે પોલિસી સ્ટાન્સ હતો એની બદલે accommodative policy stance, that is a very good thing. So people will, of course, this is a statement today, people will see in some time કે જ્યારે frictional shortfall આવે છે, how fast RBI is reacting, and once their confidence is there, then I think people, because I would still say rate cut karta bhi system liquidity is more important, and એ આજે ગવર્નરે statement માં stance માં કહી દીધું છે, એટલે I think people should start getting confidence on that. તો આ એક લિક્વિડિટી મેનેજ કરશે, પણ સાથે સાથે એનબીએફસીઝને એક વોર્નિંગ પણ આપી છે કે યુ મેન્ટેન યોર ડિસિપ્લિન, અને એની પણ એક વાત કરી છે અને એ જરૂરી છે, નહીં તો આવા વોલેટાઇલ માર્કેટમાં એક આ સિચ્યુએશન બગાડી શકે છે. પણ ઓન દેટ નોટ જયેશભાઈ, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને આપણા વેલ્યુબલ વ્યૂ પોઈન્ટ્સ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ.
અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા. જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.